Okay, thank you very much. Okay. Hello panel. Hello guys. Hello. How are you? Fine, thanks. Okay. The reason I'm here today is because I'm a rape survivor. Lebaka le etsang ke le teng mona ke hobane ke motho ya kileng a betwa. It's been 2 years now, and E se le lemo tse pedi jwale ebile hape. sorry, I'm a bit nervous. Okay, so after the police found me, Ha ne maponesa a mphumana, there was a couple of things that went wrong. ho na le ntho tse ileng di etsahala. On the scene where they found me, there were no ambulance. Moo ba mphumaneng teng ho no sena koloi ya bakudi. And this quite, it kind of made me mad because I could have been like really injured. Ebile ntho ena e ne nkwatisitse hore ebe ho no sena koloi ya bakudi hobane ne ke lematseile haholo. And the one police guy also told my dad he's not allowed to take me to the hospital or he himself will get locked up because I'm walking evidence. Ebile o mong wa maponesa o bolelletse maponesa hore a ke ke ba nkisa sepetlele, ntate wa ka ke ena tshwantse a nkise sepetlele hobane ke bopaki bo tsamayang. I stood there over an hour, waiting for an ambulance, waiting for someone, for the investigating officer. Ke dutse moo dihora ke emetse motho ya tla tla ba fuputsa taba ya ka kapo yona ambulance. And the investigating officer, he arrived there after an hour. Ona ya fuputsang a fihla ka mora hora. And he told me that, okay, now I'm allowed to go to the rape center and he will go and fetch the rape kit and he will be there ASAP. A njwetsa hore ke rape center mane ebile o tla tla ka kit ya rape ke moo o tla mphumana moo. Okay, so I arrived at the rape center, not able to walk, Jwale mme a ya rape center moo la na sa tsebe ho tsamaya. and there were no wheelchairs. Ho no sena le wheelchair moo. So one of my friends had to carry me where I needed to go. So e mong wa metswalle ya hae a mo pepa. So that's where everything went wrong at the beginning. Ke hona moo mo dintho di ileng di a senyeha. The investigating officer only arrived 9:15. I was at the hospital 5:15, so there's a 3-hour gap. Mme o la fihla sepetlele moo ebe mofuputsi a fihla ka mora hora tse tharo. Okay, so after being raped, I was quite fragile and I needed to the toilet like really bad. And Mme o na hloka ntlwana ha bohloko ka mora hora betwa. not having experience or knowing someone that had been through a rape, I didn't know what to do, so I asked them, am I allowed to use the toilet? And they said yes. Jwalo ka hobane o na sa tsebe motho o mong a kile a hlahelwa ke se mo hlahetseng, o ile a botsa hore na o dumelletswe a sebedise ntlwana, ba re ee o dumelletswe. They didn't give me anything special to wipe with or to like keep the evidence. Ha ba ka ba mo fa ho hong hore a tla iphumule kapa hore bopaki bo nne bo salle ho yena. And that's just some of the reason why my rapists are still out on the streets doing it to other women and girls and men. Ke ka hoo ba bang batho bana ba mo bitlileng ba ntse ba le teng mona ba phela le rona ba ntse ba bitla ba batho ba bang. Okay, so after they tested me, Ka mora hore ba mo tutse, to know if what my current HIV status was, ba mo tutse hore na o eme kae ha o tloha kotsi ya ho solla hlapi. they sent me to the room where I have to wait for the rape kit. Ba mo isa phaposing ma tshwanela a emele rape kit. Okay, so there I sat covered in blood, dirty clothes, dirty face, friends and family around me. Jwale o ile a dula ka moo a le moputso a le jwalo a tletse madi a na le metswalle le ba leloko. And no one assisted me at first Qalehong ha hona motho a tlohang a mo thusitse. because they said there was nothing they could do until the rape kit got there. Hobane ba itse ha hona ntho ba ka etsang ho fihlela rape kit e fihla. So when the rape kit eventually got there, Ha e ne e fihla rape kit,
they told me the sister that was going to do the rape kit she isn't qualified or she isn't trained to do the rape kit on me. ba itse le nurse itse rape kit e fihla ba jwetsa mme mona gore le nurse le tshwantse le etse rape kit ena gore le mo thuse ho etsa rape kit e hala ka la kwetliswa bakeng sa ho etsa ntho But she has to do it because there's no one else on duty who can do it. empa tshwantse a etse hobane ha hona motho o mong ya theotseng a ka etsang. And from there on, I did secondary trauma. Sorry? I had secondary trauma after that already. Mme jwale ehlile ntho ena e ke ntho e sa ka ya dula le ena hantle ntse e batla e mo hlopha. She did the rape kit with me, with my mother in the room. Mme o ne a le nese o le etsa ntho ena ya rape kit mme ana le mme wa hae ka moo. But I did have more damage internally because of the way she handled some of the swabs or whatever you call it. Empa jwale ka qetella mosama ke ile ka hare ka mona ka mokgoba ona sa tsebe ho etsang le. And worst of all, just to tell you how that secondary trauma happened, 3 days after the rape kit was done, while I was walking with another survivor of rape, the same man raped her. I was walking with her on a scene and I had to go to the bathroom again, and a piece of the sister's glove came out of me. Jwale ka mora matsatsi a mararo ha ne mme a ya le thusa toilet. Ntho tse neng tse mme o le wa di sa di sebedisa ho yena di ile di a tswa ka hare ho yena. Okay, I then went back there and I told them, guys, this is not acceptable. These young girls, young boys, men, women coming in here, that's not as strong as I am, and this is not acceptable. This can't happen ever again. O ile a kgutlela moo a ba bolella hore taba e tshwanang le ena e ke be etsahala hape hobane ho na le banana ba banyane ba ile hore ntho ena ya ba hlahela. So they investigated the case at the rape center. Jwale ba ile ba tswela pele ba batlana le batho bana moo rape center. And they told me everything was done according to the books. Ba ile ba mmolella hore tsohle di entse ho ya ka molao le buka. So I sat there and sat there Jwale o ile a dula moo a dula until the next person came to me and I had to go with that man ho fihlela motho e mong a batla ho yena e be a jwela tshwanela tsamaye le into a small room hore a kene ka phaposing e nyane le ntate eo to tell this man my story. ho bolella ntate ena se mo etsahelletseng. That was very uncomfortable for me because my rapists were men. Ona sa ikutlwe a thabela taba ena hantle hobane batho ba ileng ba metane le batho ba bo ntate be jwale tshwantse a bolelle ntho e mong wa ntate se mo hlahetseng. And he told me I had to go back so that they can collect more evidence. Ntate ena jwale o ile mo jwetsa hore tshwanela a kgutlele morao hore ba tle ba fumane bopaki bo bong hape. So they didn't take my clothes that I was wearing. Jwale ha ba nka diaparo tse neng a di apere. And I feel a lot of the semen could have been on my jeans because they took my underwear there. Mme wa utlwisisa hore lero lena la bontate le ka be le salletse borukgweng ba ne bo apere empa batho bana ba nka ha ba tloha ba nkile diaparo tsa hae. I had to tell the lady, listen, you have to take my clothes. I took my own clothes and I sealed it in a brown paper bag and I gave my clothes to her. Mme yona o le nka diphahlo tsa hae a ba di fa mme mong a sebetsang moo. I also had to fight so that they can take the stuff from under my nails. I don't have nails anymore. O la tshwanela lwane hore ba nke ntho ka tlase ho manala a hae. And also had to ask them to take the blood from my hair and from my face because I know some of the blood weren't mine. Ebile a ba tjho bona ba nke madi tswa sefahlehong sa hae le hlooho hobane madi a mang a na le sefahlehong le hloohong ne se a hae. After a fight Ka mora tsona ntwa tseo and not getting anywhere, ho se hona ho se tsebe na ho fihlella ka ho sebeletsa lefela. a family friend of ours decided to call the newspaper so maybe they can scare them
motswalle wa family o la founela kuranta hore mohlomong ba ka wa tshosa to take all the evidence. ho nka bopaki kaofela. So they were very upset with me, the people that work there. Jwale batho bana ba ne ba kwatetse mme haholo. So when they had to take the rest of the evidence, they were not too nice to me. Jwale ha ne ba nka bopaki ho ya pele ba ne ba sa hlile ba sa mo thabele hantle. And they even threatened to throw our family and friends out. Ebile ba tshosetsa lelapa la bona hore ba tla ba leleka moo. Also, my investigating officer Le yena o na na shebane le case ena ya mme. went to the scene where I showed him, O ile moo ne mme a mmontsha teng hore o bitetswe teng. and he wanted to pick my underwear up with his hands. Ebile o ne a batla ho tshwara bolumara ba mme ka matsoho. Sorry. My dad was with me then, Ntate wa mme o na na le yena ka nako eo. and the officer had a plastic bag in his car. Ebile ntate ona le ponisa o na na le plastic ka koloing ya hae. So I decided to pick up my own underwear because it's personal and it's private and I'm a girl. And so I went to pick up my own underwear with the plastic bag. Jwale mme a nka qeto ya hore hobane ke ya hae ntho ebile ke yena ke motho wa mme. A e nka e kenya ka plastic-ing ka moo. There were also other evidence lying around Ho na le bopaki bo bong bo ne bo le fatshe moo. which he never took. Ba le ponisa le ka skeng la bonka. He said before I picked up the underwear, he said we must first wait for the team to take the photos. O itse pele ba nka ntho ena ya mme tshwantse ba emele batho ba tlo nka dinepe. So they asked it on the crime scene, the first crime scene, Jwale ba ema moo mo ne mme a bitelwa teng. and it was getting dark, A tla le ntja and no one came. ebe ho a se tle motho. So I picked up my underwear and I put it in a plastic bag and I put it in the cabin of his car. A e nka underwear ena hae a kenya ka koloing. And guys, this is just some ways I feel the system have failed me because those guys are still out there. That those guys are doing it to other people. One of the guys told me, in that direction you live. And I feel if the... O mong wa batho bana ba mo fitileng o la mmolella hore ke a tseba o dula a o tswa ka tsela ena. And I feel if they did everything right at the rape center, Mme o ebile o ikutlwa hore ha nkabe ba entse dintho ya ka molao moo rape center. and if the investigating officer of that time did things the way he was supposed to do, Le yona la na shebane le case ha ka ba entse dintho ho ya ka mokgwa a tshwantse a di etse ka teng. my rapists would be behind bars now. Batho bana ba mo bitileng ba ka ba le tjhankaneng hana jwale. Thank you, guys. Thank you very much. I don't know if the panel have some words they'd like to say. Thank you very much for sharing your testimony and the bravery. The last 2 days we've Lebela bopaki ba hao le hore o sebete ho tla tlo bua mona. Matsatsi a mabedi a fitileng. have been honored by the bravery Matsatsi a mabedi ana fitileng re bone batho ba ntse ba tla mona ka sebete. of those left most vulnerable. Sebete se batho ba e leng hore tshwantse be ke bona ba utlwileng bohloko haholo empa ba le sebete. By a system O ba ho tshebetso. that seems to be set up Tshebetso e bonahalang ekare e entswe ka mokgwa for a number of reasons e entsweng ka mabaka to continue hore ka tswela pele. to mete out further trauma Hore ka tswela pele e kopane le hona ho se utlwe ho se phele hantle. continued failings and failure, Le hona ho hloleha hona ho ngata. and given the crisis that is gender-based violence in this country, Mme jwale hona dintwa tsena tse etsahalang ho batho ba bomme. and given the call that I think the testimonies have been given, that have been provided here, Le hona bopaki bona bo tswileng hona mona. again speak to the interaction Bo bua le dikamano and coordination
le ona ho sebedisana mmoho that's needed between the police services, e hlokahalang ho maponesa social development, ho bona batho ba social development and health. le batho ba tsa bophelo bo botle. We've spoken a lot about medical stockouts, medicines, Re buile haholo kaofela ha dipidisi dipetlele, but very little have we heard about the kinds of equipment that is required to assist rape survivors, to ensure that every step of the way the necessary equipment is available. empa ho utlwile hanyane fela ka hore na ke ntho tse feng tse hlokahalang bakeng sa ho thusa batho ba bituweng. And I think Ebile ke nahana hore in each and every testimony we've heard, bopaki bo bong le bo bong bo re bo utlwileng there are a set of people ho na le batho who are not in this room, ba leng siko ka phaposing ena who have refused not to listen, ba ileng ba hana ho mamela, and yet they are the ones who are the most to gain empa e le bona haholo ba ileng ba hloka hore from hearing each and every testimony. ba hloka hore ba utlwe bopaki bona haholo. And increasingly, Ebile ho ntse ho eketseha as we hear about no ambulances, ntse ho utlwa haholo ka ho hloka di-ambulance, police delays, maponesa a sa tleng, no wheelchairs, di-wheelchair di siko, being left in situations where you feel unsafe and yet you're trying to seek safety. le ho siwa maemong moo o sa feeling o bolokehile empa o batla polokeho. I really believe Ke dumela le ho tshepa hore that each and every voice we've heard lentswe le leng le leng re le utlwileng will be heard, le tla utlwahala, has been heard. le utlwilwe. Because as you rightly said and shared with us with your bravery, Hobane jwalo ka ho tjholo ka sebete, each and every one of us here motho e mong le e mong mona speaks for those who do not have that ability. o buella mang le mang ya sa kgoneng hore a ka ipuella. And we thank each and every testimony. Ebile re lebohela le ho ananela bopaki bo bong le bo bong bo tswileng. And we call on those Ebile re bitsa le ho bang to listen to the questions, the demands, the needs hore ba mamele le tsona dipotso le ditlhoko that each individual has shown here. tseo mang le mang a di bontshitseng mona. And through your bravery for the many, many women Ebile ka sebete sa lona ho and men bomme le bontate who experience gender-based violence, ba boneng le mahlatsipa a tsona dintwa tsena, who have to survive gender-based ba violence. tshwanetse ba di hlole ntho tsena. Thank you. Re lebohile. Thank you.